So we will go directly to Matthew 24. So here Jesus is telling about a lot of things. He starts speaking about the future. যিশুৱে আমাক মথি 24ত আপুনি যদি পঢ়ে মথি 24ত যিশু আমাক বহুতখিনি কথা কৈ আছে। প্ৰথমত আপুনি যদি if you read from Matthew 24 verses 1 to 14 আপুনি যদি 1 অধ্যায়ৰ পৰা 14 অধ্যায়লৈকে পঢ়ে আপুনি দেখা পাব যে যিশুৱে কি কৈ আছে, যিশুৱে ভৱিষ্যত কি হ'বলৈ গৈ আছে সেইখিনি কৈ আছে। প্ৰথম কথাটো কয় Jesus, he predicts the temple's destruction. If you read the verse 1 and 2, here he was talking. As Jesus was leaving the temple, his disciples pointed out to him about the temple building. And Jesus said, if I tell you the truth, they will be completely demolished. No one stone will be left on top of another. Jesus was telling about the destruction of the temple of Jerusalem. যিশুৱে কৈ আছিলে যে জেৰুচালেমত যোনটো মন্দিৰ আছিলে, ঈশ্বৰৰ মন্দিৰ আছিলে, সেইটো ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে। সেইটো বহুত বছৰ পাছত ধ্বংস হ'ল, কিন্তু ধ্বংস হ'ল যে যিশু আগতেই কৈ দিছে। God, as I was reading about this, like why did the temple get destroyed? Why did Jesus say that the temple would be destroyed? যিশুৱে কিয় ক'লে যে মন্দিৰটো ধ্বংস হৈ যাব, যোনটো জেৰুচালেমত যোনটো ঈশ্বৰৰ মন্দিৰ আছিলে সেইটো ধ্বংস হৈ যাব? God told me that this shows us that there was a major shift in God's plan. All right? একটা যিশুৰ যোনটো পৰিকল্পনা সেইটো তাৰ পৰা বহুত বেলেগ আছিলে। This shows that God no longer dwells in a house where we can't enter. Why? Because many couldn't enter the temple. There were many people who could not enter the temple in Jerusalem. God no longer dwells in the house where people cannot enter, but God has made his house in our bodies, in the people's house, in the people's body, in our hearts. Amen? God no longer dwells. মানে ঈশ্বৰ এতিয়া এনেকুৱা জেগাত নাই য'ত আমি সোমাব নোৱাৰোঁ, ঈশ্বৰৰ সন্তানে সোমাব নোৱাৰে। ঈশ্বৰে সেইটো এটা যোনটো ৱাল আছিলে ঈশ্বৰ আৰু মানুহৰ মাজত, যিশুৱে সেইটো ভাঙি দিলে। যিশুৱে সেই যোনটো ৱাল আছিলে সেইটো দূৰ কৰি দিলে। Jesus removed the wall that was between man and God. Amen? And now God resides in our hearts. He resides in each and every one of us. Then he goes on in verse 3. He was telling about what will happen. He was telling his disciples about the signs. All right? The signs of the end of the world. What was he telling? Jesus, he tells about many things. I'm just going to shorten it. I just সৰুকে কৈ আছোঁ। যিশুৱে কি কৈ আছিলে, অন্তিম দিনৰ কি হ'বলৈ গৈ আছে সেইবোৰ কৈ আছিলে। আপুনি যদি 3 অধ্যায়ৰ পৰা 14 অধ্যায়লৈকে চায়, 5 নম্বৰ অধ্যায়ত লিখা আছে, there will be false prophets. মিছা কোৱা নবী বহুত আহিব অন্তিম দিনত। In the end times, there will be a lot of false prophets. If you see in verses 6 and 7, it mentions about wars, famines, and earthquakes. কি হ'ব? যুদ্ধ হ'ব, বেলেগ বেলেগ দেশৰ মাজত যুদ্ধ হ'ব, তাতে আৰু কি হ'ব? অকাল দিন আহিব, আৰু কি? ভূমিকম্প আহিব। So we are already seeing a lot of signs of the end times, right? We are seeing wars, we're seeing earthquakes happen, we're seeing people not getting to eat. We're seeing so many of those signs happening right now. This is in verses 6 and 7. And also the most important thing that Jesus talks about, that is in verse 9, is about the persecution of believers. আপুনি যদি 9 অধ্যায় চায় তাতে কি লিখা আছে? বিশ্বাসীসকলৰ তাৰণা, বিশ্বাসীসকলে তাৰণা ভুগিব। All of these things are the signs of the end times. Amen? So Jesus was, what was he talking about? He was talking about false prophets. যিশুৱে কি কৈ আছিলে? মিছা কোৱা নবী আহিব। 2 নম্বৰ হ'ল wars, famines and earthquakes. যুদ্ধ, অকাল দিন আৰু ভূমিকম্প। আৰু 3 নম্বৰ হ'ল persecution of believers. So that is the তাৰণা, যোনটো বিশ্বাসীসকলে তাৰণা ভুগিব। কিন্তু এই কষ্টৰ মাজতো কিন্তু সবতছে দৰকাৰী বস্তু যোনটো আমাক যিশুৱে ক'লে, কি ক'লে? If you read, that is in verse 14,
I'm reading the verse 14, and it says, "And the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world, so that all nations will hear it, and then the end will come." Amen. See, he's talking about all these things, all these things that are going to happen in the end times. But the best part is that even in all of this, even in the midst of all of these troubles, the gospel will be preached to all nations. Amen. The good news will spread that Jesus died for each and every one of us. That will be preached to all nations. To everybody will hear that Jesus is Lord. Amen. এই সব কষ্টৰ মাজতো যিশুৱে কি ক'লে? যিশুৱে ক'লে যে সব হৈ থাকিব, এইবোৰ বস্তু হৈ থাকিব এণ্ড টাইমছত, মানে অন্তিম দিনত হৈ থাকিব। কিন্তু সবতছে দৰকাৰী বস্তু কি হ'ব? সবতছে দৰকাৰী বস্তু হ'ব যে সবে যিশুৰ বাক্য শুনিব, সবে যিশুৰ বাক্য শুনা পাব। Everybody will be hearing the word of God and the gospel will be preached. Amen. So this was the most important thing that Jesus told us. See, there will be suffering, turmoil. God's mission of spreading the gospel will continue. And what are we supposed to do? Even in that situation where there is a lot of problems, there'll be a lot of troubles, there'll be persecution. We are already seeing so much of persecution everywhere, right? But even in that trouble, even in those times of troubles, we are to remain faithful because God is good. Amen. আমাৰ ইমান কষ্ট, ইমান তাৰণাতো যদি থাকোঁ, আমি দেখা পাম যে ঈশ্বৰৰ উদ্দেশ্য, যোনটো প্ৰচাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্য, সেইটো কিন্তু কি হ'ব? শুভবাৰ্তাৰ প্ৰচাৰ যোনটো হয় সেইটো চলি থাকিব। ঈশ্বৰৰ সেইটো শুভবাৰ্তা কেতিয়াও বন্ধ নহয়। শুভবাৰ্তাটো প্ৰচাৰ কৰা এইটো কেতিয়াও বন্ধ নহয়, কাৰণ ঈশ্বৰৰ বাক্য সদায় ভাল, ঈশ্বৰ সদায় ভাল। আৰু আমি কি কৰিব লাগে? আমি সদায় বিশ্বাসী, আমি বিশ্বাসত থাকিব লাগিব। ঈশ্বৰে আমাক সেইখিনিয়ে কৈছে, উই শুড অলৱেজ ৰিমেইন টু বি ফেইথফুল। Even in those times of trouble, we are to remain faithful. We are never to walk out of our faith, even in those times of trouble, because God is coming very soon. Amen. আমি আমাৰ বিশ্বাসত সদায় একদম থাকিব লাগিব, একদম শক্তিশালীকৈ থাকিব লাগিব, তাকি আমি যোনখিনি বস্তুৰে তাৰণা ভুগি থাকোঁ বা যিয়ে হওক, আমি সদায় জানো যে ঈশ্বৰ আমাৰ লগত আছে। আমেন। তাৰপাছত আমি দেখিম what is God talking about? What is Jesus talking about from verses 15 through 31? He is talking about the great tribulation. কি হ'বলৈ গৈ আছে? অন্তিম দিনত কি হ'ব? কি আহিব? Jesus, if you read verse 15, I'm going to read verse 15. It says, "The day is coming when you will see that Daniel the prophet spoke about." What Daniel the prophet spoke about, the sacrilegious object that causes desecration, standing in the holy place. Then those in Judea must flee to the hills. A person out on the deck of a roof must not go down into the house to pack. A person out in the field must not even return to get a coat. Everything is going to happen fast. That is what God is telling us. That is what Jesus is telling us. There will be a time of great distress. Enka bahut kostor din thakibo. Mane physically, right? In the physical, there will be a lot of trouble. Even there will be problems that will come to us because you are believers. আমি যে বিশ্বাসী হয়, কাৰণ আপুনি যিশুক বিশ্বাস কৰে, বহুত প্ৰব্লেমৰ দিন আহিব, কিন্তু a great time of distress and deception will come. There will be a lot of false prophets, there will be a lot of messiahs that will come up. আপুনি দেখিব এতিয়া বহুত মিছা কোৱা নবী আহিব পাছত। আপোনাৰ দেখিব যে বহুত মানুহে আপোনাক তাৰণা ভুগিব লাগিব হ'ব পাৰে, বহুত মানুহৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কাৰণত। কিন্তু what is Jesus talking about? If you read 29 through 31, you will see the return of Son of Man. How will it be? Even in those times of troubles, Jesus is telling us Christ's return will be like sudden and unmistakable. It will be like lightning. কি কৈছে যিশুৱে? যিশুৰ যোনটো দ্বিতীয় আগমন কেনেকুৱা হ'ব? বিজুলীৰ দৰে। বিজুলী যেনেকুৱা হয়, এক ছেকেণ্ডত আছে, এক ছেকেণ্ডত নাই। আপুনি কেতিয়া আহে, কেতিয়া গুচি যায়, আপুনি গম নাপায়। যিশুৰ আগমন, দ্বিতীয় আগমনটো তেনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে। It will be like lightning across the sky. If you read verse 27. Amen. I'm going to read that verse 27. It says, "For as the lightning flashes in the east and shines to the west, so it will be when the Son of Man comes." Amen.
the return of Son of Man will be like lightning. It will be sudden. You will not know when it's coming or where it went. You'll only see that flash. Amen. The angels will gather the elect from the four corners of the earth. This is what verse 31 says. There'll be a lot of things that will happen. But no matter what, Jesus will return in glory. And when he does, it will be a visible and undeniable event. যিশুৰ যেতিয়া দ্বিতীয় আগমন হ'ব, সেইটো বহুত ধুনীয়া হ'ব আৰু এনেকৈ হ'ব খালি বিশ্বাসীসকলে নহয়, যোনে বিশ্বাস নকৰে সিহঁতিও বিশ্বাস কৰিব লগা হ'ব. ইট উইল বি এন আনডিনায়েবল, মানে কোনোৱে যেন ক'ব নোৱাৰে যে এইটো হোৱা নাই. আজিকালি আপুনি যদি দেখে বহুতে কয় যে যীশুতো জন্মই হোৱা নাই, যীশুতো নাছিলে. পিপল জাষ্ট ডিনাই দ্য ফেক্ট দেট জিজাছ এভাৰ এক্সিষ্টেড because many of them they were not present 2000 years back. আপুনি যদি বহুতক সোধে, যোনে বিশ্বাস নকৰে মানুহে, আপুনি যদি ইহঁতক সোধে যে যীশুতো জন্মই লোৱা নাছিল, 2000 বছৰ যীশু নাছিলে, এইটো এনেই জাষ্ট লিখি দিছে কোনোবাই. I have seen many people do that they deny the fact that Jesus walked the earth. That is what people say, that Jesus never existed. But the word says that Jesus' second coming will be so glorious and so visible and so undeniable. মানে বেলেগ মানুহে এইটো এনেকৈ ক'বও নোৱাৰে যে যীশু নাই, that God doesn't exist. Amen. His second coming will be undeniable and glorious. And the word even mentions, in the midst of suffering, in the midst of deception, in the midst of tribulation, আপুনি যিমানে দুখ, আপোনাৰ যিমানে কষ্ট, আপুনি যিমানে তাৰণা ভোগক, even in those midst, even in the midst of all of these issues, we can take comfort in the certainty that Christ is returning. Amen. See, many of us were waiting, when is Christ going to return? When is Jesus returning? We don't know that. The word actually says that no one knows the day, the time when Jesus is returning, but only the Father. Amen. Jesus amak koa nai je Jesus ketia ahibo goi ase. See, Jesus, he is very clever that way. You see, Jesus, he did not just give us a timeline. Amak eta timeline di dia nai je etu hobo, eitu time ot etu hobo. He did not give us 2025 on January 15th I will come back, this will happen before that. He did not give us a timeline. বুজি পাইছে না timeline? মানে এটা মানে set of events, এটা কি ঘটনা ঘটে এটা স্পেসিফিক টাইমত, কোনটো টাইমত কি ঘটনা ঘটিব গৈ আছে, আমাক টাইমলাইনটো দি দিয়া নাই. আমাক কৈছে কি হ'ব, কিন্তু কেতিয়া হ'ব সেইটো কোৱা নাই. Jesus did not give the disciples and us a timeline, but what he gave us is a mindset to live expectant. Amen. He gave us a mindset to live expectant. আমাক কি শিকালে যিশুৱে, যে আমি বিশ্বাসীসকলে, আমাক যিশুৱে যেতিয়া নিজৰ শিষ্যসকলক কৈ আছিলে যে মই আহিব গৈ আছোঁ, মই নকওঁ কেতিয়া আহিম, কিন্তু আহিম. আমাক এনেকৈ থাকিব দিছে যেন আমি সদায় আমি এটা আশা লৈ থাকোঁ যে যিশু আজিও ঘূৰি আহিব পাৰে. So we must always live expectant. See, and in the midst of all of these sufferings, we must be certain that Christ is returning. Amen. That Jesus Christ is returning. যিশু ঘূৰি আহি আছে, যে সেইটো নিশ্চয় যে যিশু ঘূৰি আহিবই. আমাক যিশুৱে সেইখিনি শিকাই আছে ইয়াতে. And the last part, if you read from verses 32 through 51, all right? I'm just going to read this out. Yeah. If you see, yes. If you read verse 32, it is about the parable of the fig tree, all right? So now, a lesson learned from the fig tree, when its branches bud and its leaves begin to sprout, you know that summer is near. In the same way, you will see that all these things that you know, his return is very near, right at the door. Amen. Eta juntu fig tree kotha koise, dumur gosor kotha jisue কৈ আছে. Eta fig tree, when a fig tree is signaling what? When a fig tree blossoms, when the leaves come out, you know that summer is near. আমি জানো যে dumur gosor jetia পাতবোৰ ওলাই তেতিয়া মানে গৰম দিন আহি আছে. The same way, all these signs will point to the fact that Jesus is returning. এইবোৰ সব চিনবোৰ কি দেখায় যে যিশু আকৌ ঘূৰি আহি আছে. And we have to be faithful
each and every one of us, we have to be faithful and we have to walk strong in our faith. We have to believe that Jesus is returning, because it's mentioned in the word. I'm not talking about these things. These signs, all of these things that are mentioned in the Bible, this is the word of God, and the word of God never lies. Amen. We have to be faithful and we have to walk strong in the Lord, because we know that Jesus Christ is returning. I'm just going to touch through verse Matthew 25. There's a specific portion that I will be reading. I'm just reading. It's about the parable of the 10 virgins. All right. We will be learning about that next Tuesday. But I'm just going to touch through this. Jesus here, he was talking about the 5 wise and the 5 foolish virgins. So what happened? The 5 virgins entered. The 5 wise virgins could enter the wedding feast, but the 5 foolish were shut out. 10 জন মহিলাসকলৰ কথা কৈ আছে, ঠিক আছে, অবিবাহিত মহিলাৰ কথা কৈ আছে ইয়াতে যীশুৱে। কি কৈছে? 5 জন আছিলে চালাক আৰু 5 জন আছিলে বুৰ্বক। সেই 5 জন বুৰ্বক আছিলে, বিয়াৰ যোনটো ফিষ্ট, যোনটো বিয়াৰ ঘৰত সোমাবই নোৱাৰিলে, আৰু কিন্তু যোনটো চালাক আছিলে 5 জন, সিহঁতি সোমাব পাৰিলে। So what is God telling us? He is telling us as believers, we must always be expectant and to enter. If you want to enter, if you want to be ready, you always have to be ready. We always have to be expectant that the bridegroom may be coming anytime soon. We have to be ready with our oil. আমি নিজৰ তেলটো লৈ সদায় ৰেডি থাকিব লাগিব, সদায় আমি এক্সপেক্ট কৰি থাকিব লাগিব। আমি সদায় যে আমি জানিব লাগিব যে এইটো নিশ্চয় হয় যে যীশু ঘূৰি আহি আছে। আমেন। আমি এনেকুৱা নাই যে আজি অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ, এনেকুৱা আমাৰ স্পিৰিটত কেতিয়াও ছুইচ অফ বাটন থাকিব নালাগে যে আজি অলপ ৰেষ্ট কৰি লওঁ, কিন্তু কালিৰ পৰা মই আকৌ যীশুৰ কথা বিশ্বাস কৰিম, আজি অকণমান মই নিজৰ কাৰণে দি দিওঁ। It cannot be like that. And rest, I mean, it's not that you will not rest. You will rest in God. You will always rest in God. But there's no switch off button in the spirit, because this is what Jesus is trying to tell us, that there is no switch off button in our spirit. And we always have to be expectant, because Jesus Christ may return anytime soon. The wedding may happen anytime soon. So that is why we have to be like those wise virgins. Amen. All right. If you read verses 45 to 51, 45 to 51, it is about the parable of the faithful and the unfaithful servant. Again, it is similar to the 10 virgins parable. Okay, let's read this together. A faithful and a sensible servant is one out of whom the master can give responsibility of managing his other household servants and feeding them. If the master returns and finds that the servant has done a good job, there will be a reward. I tell you the truth, the master will put the servant in charge of all he owns. But what if the servant is evil and thinks, my master won't be back for a while, and he begins beating the other servants, partying and getting drunk? The master will return unannounced and unexpected, and he will cut the servant to pieces and assign him to a place with the hypocrites. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. We learned about weeping and gnashing of teeth yesterday as well, I guess. So what is Jesus telling us here? We have to be expectant that my master will return very soon. Our job is to spread the gospel. Our job is to spread the good news. আমাৰ কাম কি হ'ল? আমি জানিব লাগিব যে যীশু এই মুহূৰ্তত যেতিয়া তেতিয়া ঘূৰি আহিব পাৰে, আৰু আমাৰ যীশুৱে যোনটো আমাক কাম দিছে, যীশুৱে যোনটো আমাক ডিউটি দিছে, যে আমি যীশুৰ বাক্যখিনি, শুভবাৰ্তাখিনি আমি গোটেই জগতত লৈ যাব লাগে, সেইখিনি বাক্য যেন আমি কৰি থাকোঁ, সেইখিনিত যে পৰা যদি আমি কেতিয়াও ছুইচ অফ নকৰোঁ নিজকে। আমি কেতিয়াও এনেকুৱা নহয় যে আজিতো যীশু ঘূৰি নাহে, আজি মই আকৌ ৰেষ্ট লৈ লওঁ, কালিৰ পৰা মই আকৌ শুভবাৰ্তাখিনি আমি বেলেগক ক'ম। We do not have to have a switch off button. Like here, it mentions about the unfaithful servant. The faithful servant, what did he get? He was rewarded, but the unfaithful servant, there was punishment for that. All right? So, what we should never have a switch off button. All right? We are called not just to wait. আমি জানিব লাগে, over and over I'm repeating this, that we know that Jesus Christ is returning. আমি জানো যে যীশু ঘূৰি আহি আছে। We must not just wait, but actively be faithful in serving the Lord. আমি খালি বহি থাকিলে নহ'ব। আমি এনেকুৱা নহয় যে যীশু ঘূৰি আহিব আমি বহি থাকোঁ। We cannot just be sitting and waiting, but we have to actively be faithful and serve the Lord. আমি
কি কৰিব লাগিব এক্টিভলি আমি যীশুৰ যোনটো কাম যীশুৰ সেৱা আমি কৰি থাকিব লাগিব বা বেলেগৰ সেৱা কৰি থাকিব লাগিব যীশুৰ কামখিনি আমি কৰি থাকিব লাগিব সদায় আমেন and just remember that faithfulness is the mark of a true discipleship. Faithfulness is the mark of true discipleship. আপুনি যদি সঁচাকে বিশ্বাসী হয় সঁচাকে যদি আপুনি বিশ্বাসী হয় আপোনাৰ আমি যদি সঁচাকে যীশুৰ শিষ্য হয় আপুনি সেই বিশ্বাসত থাকিব লাগিব বিশ্বাসত থাকিবই লাগিব উইদাউট ফেথ ইউ কেনট বি এ ডিসাইপল You cannot be a disciple without any faith. So if you want to be a disciple, you have to have faith in God. Amen. We are not just to simply wait. Again, do not just simply wait, but serve Him in the present. Amen. Not just get served ourselves, not just to receive, but to serve Him and His children. Amen. আমি খালি নিজে গ্ৰহণ কৰিলে নহব কিন্তু আমি যীশুক আমি কি কৰিব লাগিব যীশুক আমি যীশুক চাৰ্ভ কৰিব লাগিব যীশুক সেৱা কৰিব লাগিব আৰু যীশুৰ যোন সন্তান আমি সিহঁতকো সেৱা কৰিব লাগিব আমেন উই হেভ টু চাৰ্ভ আদাৰ্ছ এজ ৱেল So what do we learn from all of this? There was a lot of things that it was happening in verse 20 in the chapter 24. So what did we learn? So I'm just going to concise it. If you want to write it down, you can just write it down in points. Just 26 অধ্যায় যোনটো আছিলে 26 অধ্যায়ত বহুত বস্তু শিকিলো আমি আজি কিন্তু যদি আপুনি কিছুমান বস্তু লিখি ল'ব বিচাৰে আপুনি লিখি ল'ব পাৰে the few things that I'll be just reading, all right? So number 1 is that we must always remain vigilant, faithful and engaged in our mission of spreading the gospel. আমি সদায় সজাগ থাকিব লাগিব আমি বিশ্বাসী থাকিব লাগিব আৰু আমি সদায় এনেকৈ থাকিব লাগিব যে আমি ঈশ্বৰৰ হ'ববাৰ্তাটো আমি সদায় বেলেগক কৈ থাকোঁ অলৰাইট and second thing is we must live with the urgency to be prepared and serve faithfully until Christ returns. আমি আমাৰ urgency এটা থাকিব লাগিব আমাৰ এনেকৈ থাকিব লাগিব যে যীশু আজি আহি আছে আমেন যীশু আজি আহি যাব that is why we must always live with urgency and be prepared that Jesus Christ is returning amen and just one thing that I would like to share that I was just asking the Lord why didn't God just give us a date why didn't He just tell us when He is returning right আমাক কিয় কৈ দিয়া নাই কোনটো দিনা specifically কিয় লিখি দিয়া নাই everything in the word is you see everything that Jesus was telling was in parables he did not just speak directly যীশুৱে এনেকৈ কেতিয়াও ডাইৰেক্টলি কথা নাপাতে সদায় এনেকৈ কাহিনীবোৰৰ লগত যেনেকৈ পেৰাবলছবোৰ থাকে তেনেকৈ কথা পাতিছিলে যীশুৱে so one thing was that he was always speaking in parables so that is one of the reasons why he did not really say why he's returning when he's returning but he gave us the signs that he's returning back. That is number 1 maybe. All right? That is what I received. That is what I was asking the Lord and this is what I received. That he was always speaking in parables and that is why he never mentions about when he's returning. The second thing is that this is to also increase our faith. It is to also increase our faith. As humans, we sometimes what happens is we tend to be astray. আমি কেতিয়াবা হয় যে আমি মানুহ হয় আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আমি আমাৰ নিজৰ পথৰ পৰা আমি হেৰাই যাব পাৰোঁ So if we exactly know the date, what will happen to people? So say Jesus is returning today. I'm just giving an example. All right. So if Jesus tells you that Jesus is returning on the 6th of December, the 7th of December, 2024, what will people do? Till the 6th of December, they will do party, they will do everything. They will just do whatever they want. And on the 7th of December, they will be like, okay, Jesus, I receive you. Right? This is what people will do if everybody knows the exact date and time. All right. So just to increase our faith, just so that we are always remaining faithful in the Lord, always walking with the Lord, to improve us as well, to improve our spiritual journey. This is why Jesus never gave us a timeline. Jesus never gave us a specific date, all right. Instead, what He gave us is a change in our mindset.